I want to talk about two issues. First of all, the CETA agreement, and secondly, the results of the last week Council, and more especially the discussions on Russia. First of all, on CETA. Well, I think CETA is not dead. And I'm saying that because I see in every news item and every newspaper, well, CETA is over. Well, I don't think so. CETA is not dead, and I think what is now the most important thing is to do the necessary steps to approve this deal. And that is, in my opinion, far more important than the question, will there be a summit on the 27th or will there be not a summit on the 27th? Well, it's a very important issue to know if there is a summit on the 27th, yes or no. What is more important is CETA itself, the approval of CETA. And as you know, the European Parliament has the intention, if everything goes well, to discuss this, debate this, and to ratify this in January of next year. So the whole issue, if it is in October or November that CETA is approved, is sorry, but is not the key issue here. There is an INTA Council, normally on the 11th of November, Council of the Ministers of Trade of the European Union. So that seems to me what we need to do is to secure that the CETA agreement is approved at that meeting of the 11th of November of the INTA Council. And if it's still not possible because one or other national or regional authority cannot give the green light, then my proposal is also very simple. Then on the 11th of November, the Council can easily change the Commission proposal to make it a mixed treaty, a mixed agreement, and can come back to an agreement only on the European level. The Commission proposal was that it was a mixed agreement, and I think on the 11th of November then the Council could decide to say, okay, it doesn't work as a mixed agreement, let's come back on this Commission proposal that they approved, and let's make it a full European agreement, what simplifies a lot. And that is my next comment. I think that the main problem with this is that the Commission has called CETA a mixed agreement. That means that it has to be ratified by 38 regional and national parliaments, and that is a completely unrealistic procedure if you know that there are still 30 agreements in the pipeline. There will always be one or other of these 38 regional or national parliaments or regional or national authorities who cannot support this an agreement. So I think that what the whole issue on CETA illustrates is that we need to come back to trade negotiations as a sole European competence, and to avoid mixed agreements in which, like I said, 38 national and regional authorities have to give their consent. And this is a clear example also that unanimity, mixed agreements that we have in Europe, a real problem, a political problem. It's not by accident that we have difficulties to deal with the migration crisis, that we are not capable to make decisions on Russia and Putin in the last council, and so on. It's because
there is an institutional problem in Europe, and institutional problem has a name, that is unanimity, and the fact that we need, for making step forwards, always the agreement of everybody. And that brings me then to a comparison. It's a little bit like in Poland in the 18th century. There was also for every single nobleman a veto right on every single piece of legislation in the Polish parliament, in the Sejm. And as you know what the outcome was. The outcome was that Poland was so vulnerable at the end that it disappeared even from the map, and it was divided by the three neighboring powers. Well, it's a little bit what is happening with Europe today. That is that in the future it will be Russia or China or India who will decide on all standards. Why? Because we are divided. We are not capable to make trade agreements, to set standards, and so on. My second point is on the last week council. I have to tell you that I think that there was only one person happy after last week's summit, and I think that has to be Vladimir Putin. Who did, in fact, a very cynical thing. He started and he announced a ceasefire before traveling to Berlin to meet Mrs. Merkel and President Hollande. He kept the ceasefire through the whole European Council. And then the day after the European Council, where the member states decide to do nothing at all, he resumed bombings just the day after. He restarted these bombings. It's a very cynical game, which a European Union was very naive, because we have no leverage at all for negotiations and to stop Putin to do so. And it's also in clear contradiction with the European Parliament resolution that we have adopted during the last session, in which the European Parliament backed very clearly an enforcement mechanism for to push, in fact, Putin and Assad to stop this cruel campaign to sweep eastern Aleppo from the map. So that are my two comments that I wanted to make. Thank you. Questions? Rick. Rick Winkel, Financieel Dagblad. There is, of course, a very simple way to make the Canada agreement EU only, and that is take out the investment part. Is that something that should be considered, in your view? No, there are. That's to the Inter-Council to decide on it. I have not a negative approach to this. Can be done. That can be done in another way. They can decide. The Council can decide that to change the Commission proposal and to make it a unilateral European agreement. That can also be done by decision of Council. Or the way you are saying it, by splitting it, in fact, or splitting a small part of it. But that said, I hope that all governments and all authorities will approve it before the 11th of November. That's, I think, the best way to go forward. And I'm only talking about the 11th of November in the case that if this is not the case, that all green lights have been received, then that could be an outcome on the 11th of November. But that means that CETA is not dead. Instead of what a lot of people are announcing now already a few days, that CETA is dead, while the reality is it is more about timetable for the moment, the discussion, than about content. That's my impression. The lady over there. Oui.
C'est Olympia Tsipira de l'agence de presse d'Athènes. À la proposition que vous faites pour que ça ne soit plus un accord mixte mais un accord européen, est-ce qu'il y aura un changement important sur le fond? Et par exemple, qu'est-ce que vous pensez pour les tribunaux, arbitraux? Et est-ce que dans votre proposition, ils vont y rester comme c'est déjà proposé? Tout d'abord, je crois que sur les tribunaux, ce qui est dans l'accord CETA est complètement déjà différent de tous les autres accords dans le passé. C'est plus un système d'arbitrage d'arbitre privé, mais c'est un cours entre l'Union européenne et le Canada avec des juges professionnels, etc., etc. Donc ce n'est plus l'ancienne dispute settlement mechanism des autres accords. Donc il y a eu un changement radical là-dedans. En plus, comme j'ai bien compris, il y a aussi l'idée de dire, bon, tout ce système, ce nouveau système des cours ne sera d'application qu'après la ratification par les parlements. Donc ça veut dire dans 4 ans. Dans 4 ans, au plus tôt. Et donc, pendant cette période, on peut très bien trouver les adaptations qui sont nécessaires. Donc ça ne rend pas ça ne freine pas en réalité l'approbation de l'accord CETA maintenant. Et donc c'est ça que je plaide, c'est que maintenant plutôt que c'est une discussion pour le moment pas sur le fond, pas sur la question des cours, mais c'est pour le moment une discussion sur la date. Il est clair qu'il n'y aura pas lieu, selon moi, un sommet le 27. C'est impossible d'être prêt pour le 27. Soyons prêts dans les prochaines semaines, avec l'accord de tous les parlements, tant nationaux que régionaux. Je ne pense pas que le problème des cours est encore un obstacle. Et si ce n'est pas le cas, alors il y a l'autre piste. Le Conseil peut, selon moi, facilement décider que c'est un accord purement européen. Et ce serait une très bonne décision parce que, comme il y a encore 30 autres accords qu'on est en train de discuter, ce serait un pas en avant dans l'intégration européenne, qui est tout à fait souhaitable. Gentleman in the back. Thank you. I'm from Bloomberg. Mr. Verhofstadt, can you comment on the Commission's forthcoming proposal today, actually, on it's a revived proposal for a common consolidated corporate tax base? And I ask you the question from the perspective that this is an area that has highlighted some of the contradictory approaches to Europe of both the UK and Ireland, in the sense that the proposal on the table since 2011 is meant to make it easier to do cross-border business in the EU, but because of the indirect link to the holy question of tax rates, it's been a red line for countries like the UK. Now that it's planning to leave, this proposal is also aimed at creating tax fairness in the EU. How do you see the politics for Ireland of this? I cannot really respond to your question. I can only say that we as group are very much in favor of a CTB or a CCTB, a consolidated corporate tax base or a corporate tax basis, and the best proposal is naturally to have a consolidated corporate tax basis. I think also it could be one of the key elements in the report of the high-level group of own resources, who is also very focused on that proposal. And you know, with CCTB is not an involvement in the tax rate. It doesn't concern tax rates. Every country can continue to choose its tax rate. At least we have then a consolidated tax basis with equal in all member states. And so we, as group, are very supportive of such a CTB, or by preference a CCTB. Okay. Gentleman over here. Oui, Monsieur le Président.
La semaine dernière, c'était la première fois que les avions de chasse de Turquie bombardaient les positions kurdes de Syrie. Que pensez-vous de cela? Et demain après-midi, il y aura un débat sur la situation des journalistes en Turquie. Quel sera le message de votre groupe et les pressions faites par les autorités d'Ankara sur les satellites européens pour qu'ils arrêtent en fait les diffusions des télés d'opposition, notamment kurdes, et c'est fait, dizaines de télés, ils ont été ainsi cessés. C'est toute une autre conférence de presse que vous voulez organiser non, ici. La presse et en me posant 3-4 questions en une fois, ce sera un peu difficile de répondre à toutes ces questions, mais je voulais quand même souligner que il y a une absolue nécessité de concentrer les campagnes militaires vers Daesh et pas vers tous les autres mouvements modérés qui sont actifs dans ce conflit. C'est aussi pour cette raison qu'on est très dur envers le régime d'Assad et Poutine qui continue à bombarder en fait l'est d'Aleppo. Et sur la question de la liberté de presse en Turquie, c'est en effet une question très grave. C'est quelque chose dans lequel l'Europe doit prendre position. Et c'est certainement le cas. C'est pas nouveau. Hein, c'est depuis maintenant des années qu'il y a une dégradation de cette liberté de presse et liberté d'information en Turquie. Et c'est quelque chose, une affaire dans laquelle je crois l'Union européenne doit prendre position, tant la Commission, le Parlement que le Conseil. Last question, lady in the back. Fernanda Gabriel de la télévision portugaise. Monsieur le Président, vous avez dit que l'Europe est naïve en ce que concerne ses relations avec la Russie. Non, avec Poutine, pas avec la Russie. Avec Poutine. Je fais la différence parce avec que... la Russie de Poutine. Bon, avec Poutine qui vit en Russie. Bon, ça, c'est... Alors, si vous voulez. Alors, dans ce cas-là, quelle attitude doit avoir l'Europe? Parce que visiblement, les sanctions n'ont rien fait à Poutine, qui continue à détruire toute l'opposition à l'intérieur. Memorial, il est en train de fermer, qui a eu le prix Sakharov. Alors, qu'est-ce que l'Europe peut faire et qu'est-ce qu'elle doit faire? Ce que nous proposons, c'est deux choses. Tout d'abord, en effet, des sanctions dans le cas de la Syrie et d'Aleppo. Et on ne peut pas dire, oui, bon, les sanctions, ça ne mène à rien du tout. Vois ce qui se passe en Ukraine. Ce n'est pas du tout vrai, parce que la situation pourrait être beaucoup plus grave en Ukraine de l'Est. Je crois qu'au moins... naturellement, on n'a pas encore la solution définitive, mais au moins là, il y a un peu de pression. Il y a eu des pourparlers avec Merkel, avec Hollande, justement pour appliquer l'accord de Minsk. Et le fait que ces pourparlers continuent, c'est grâce aussi à les sanctions qui ont été décidées dans le cas de l'Ukraine. Et donc, ce que je plaide, c'est qu'il faut essayer de trouver les mêmes instruments de pression, justement pour arrêter les bombardements des avions russes sur Aleppo. Et ça le plus vite possible. Parce que non seulement les dégâts, mais les pertes des êtres humains est cruelle dans ce conflit. Et plus tard, on va parler d'Aleppo, comme on parle de Sarajevo, par exemple, de Srebrenica, dans le conflit qu'on a connu en ex-Yougoslavie dans le passé. Une deuxième piste qu'il faut suivre, c'est avoir une politique positive envers la Russie. Donc, ce qui n'est pas, pour moi,
Poutine tout seul. Et ça veut dire une politique d'ouverture, surtout au niveau des visas pour des étudiants, pour des chercheurs, pour d'autres catégories de la population. Donc il faut être beaucoup plus dur dans nos sanctions, dans le traitement de ceux qui dirigent le pays, et beaucoup plus ouvert, plus souple envers ceux qui, dans la société russe, des chercheurs, des étudiants, des jeunes, les hommes politiques de l'opposition, etc. Voilà les deux voies qu'il faut essayer de développer dans le cas de la Russie. Être pas anti-russe, parce qu'il n'y a aucune raison pour être anti-russe, au contraire, essayer de soutenir les forces vives et la société civile en Russie, et en même temps être beaucoup plus dur envers ceux dans l'entourage de Poutine qui sont responsables pour les atrocités en Aleppo. Thanks for attending. Have a good day.